Ja, hallo, jetzt der Steffen. Diesmal bin ich jetzt am Mikro bei der NAMM-Show, Basskanalmäßig. Wir stehen hier jetzt gerade neben Roger Sadowsky. Ihr wisst ja, dass wir seit letztem August auch dessen Bass hier verkaufen und jetzt natürlich als allererstes jetzt zumindest vom Basskanal mal hier auch mal vorstellig werden. Ich will jetzt ein bisschen über die Philosophie von ihm reden, von seinen Bässen, neue Produkte und überhaupt die Modelle, die er halt so anbietet. So, Roger. Hi, Stefan. Hi. Yes. You can say hello to Germany. Okay, hi, Germany. Hi, Germany. So, Roger, let's say something about your special philosophy about your bass guitars and the different models. Okay. My fundamental philosophy is how important the wood is in affecting the tone of the bass, or any of my guitars too. I started out 40 years ago making acoustic guitars. And when I started getting into working on electric guitars over many years, I always felt that the lighter weight, more acoustically resonant, solid body basses and guitars were always the ones that sound better amplified. So I'm convinced that the wood is number one, and pickups are number two, and hardware is number three. So I select all of my woods as if I was building an acoustic guitar, and that's my basic philosophy. So, what kind of models do you bring to the NAMM show? Okay, what I brought here, first is my Metro line, which is what session music primarily has. This is a RV4. R stands for rosewood. And we always combine a rosewood board with an alder body, like an early 60s L Series J would be. And then this is an MV5. And the same way, in the same spirit of a 70s bass, we do a maple board with an ash body, okay? So this is my Metro line. We have many models, as you're aware. And Japan, these are made in Japan. I put my own workshop together. The gentleman who supervises everything and is my quality control guy, he worked for me for 1 year. He came from Japan, worked with me for a year, and then went back to Japan to do this. So the quality is impeccable, and it's the only place in Asia I would ever consider doing anything and putting my name on. The Japanese are so quality obsessed, you know. Yeah, you told me that they are very, very picky. Yeah. Not the builder, also the customers. Right, and they're also, sometimes they're pickier than I am, and I have a reputation for being like the most picky guy on the planet when it comes to this stuff. These are some New York City basses. This is a 524. It's a 24 fret 5 string with our soap bar pickups and what people like to call the modern location. I never use that word, but people call it the modern 5. The pickups are kicked a little closer to the bridge, so the sound is tighter and punchier. This is a regular J-bass style instrument. It's a ash body with a maple board with block inlays. This is a Will Lee model. Okay. Now, So that's your first signature model with special electronics. an only signature model bass. I've been working with Will since 1979, and it just seemed like the right thing to do. Okay. So with Will, we have a 22 fret neck. The nut is a little narrower. It's about probably a millimeter, 1.5 millimeters narrower. Okay, at the nut. It's got a hip shot detuner, single coil pickups. But the big difference. Just normal pickups or hum canceling? No, these are single coil. They're okay. And it has an extra addition to the preamp. This switch adds a boost at 500 hertz. Now, my preamp has never had a mid boost. Yes, I know. This is something like a compromise between Will and you. So you never used a 3-band EQ. And the reason there are several reasons why I've never used a 3-band. My circuit
uses what's called FETs, F-E-T. And a FET is to transistors what tubes are to solid state. They have a much warmer, more natural sound. So with FETs, you can't do cut or boost, which is why my circuit is boost only. And you can add a mid control without changing the treble and bass. You can't keep them independent. So I've rejected every circuit I've ever listened to and prototype that had op amps with cut and boost and 3-band. So what we did was we kept my original 2-band preamp and then added an additional mid-boost circuit. Okay. And so in the down position, it's normal, my normal preamp. In the up position, it adds a boost at 500 hertz. And at the circuit board, you get a mini switch. Well, that's right, because if you were just to boost the mids, then it would make the whole bass louder. Yeah. So what we do is this trim pot controls how much mid boost. I like to set it full up. And this boost controls the output gain of the preamp only when the mid is engaged. And we set that so the volume is the same. So when you kick in the mid boost, you're not changing the volume, you're only changing the tone. Okay, and so that works very, very well. Okay, let's make a little translation, okay? Okay, ich habe ihn jetzt die ganze Zeit mal reden lassen und sag noch mal ganz kurz, fasse es ganz kurz zusammen. Ich hoffe mal, dass ihr alles zusammenbekommt, was er jetzt gesagt hat. Also hier unten haben wir die gesamte Metro-Reihe, beziehungsweise aus der Metro-Serie diverse Modelle. Hier haben wir einmal einen mit Rosewood, ein 4-String in einem Petrol. Hier nebendran ist ein Sunburst, Cherry Sunburst mit einem Tortoise Schlagbrett als 5-Seiter mit einem Maple Board. Metro-Serie ganz einfach deswegen, die Instrumente werden in Tokio, in Japan hergestellt. Das ist ein bisschen ein kleineres Team und es gibt ganz einfach nicht so viele Optionen. Also er sagt auch schon, die werden mit der gleichen Genauigkeit hergestellt. Die japanischen Kunden, wie auch die Bilder, sind zum Teil, ich möchte nicht sagen noch genauer, sie sind einfach sehr, sehr, sehr detailverliebt. Gerade die Kunden, und da kann man sich auch nicht erlauben, nicht nachlässig zu sein oder ganz einfach weniger Qualität an den Tag zu legen. Wie gesagt, es gibt weniger Optionen. Es gibt nicht jetzt diese krassen, tollen Edelholzdecken. Die Bodies sind nicht gechambert. Das ist eigentlich der größte Unterschied. Aber ich weiß es auch von den Modellen von uns zum Beispiel, dass die vom Sound her sich eigentlich nicht so groß unterscheiden. Müsst ihr halt mal vorbeikommen und wirklich mal antesten. Hier oben haben wir jetzt die New York City Modelle. Die sind wie gesagt mit den einzelnen Sonderoptionen. Wir sehen hier zum Beispiel eine tolle Edelholzdecke. Das hier ist das 24-Bund-Modell mit den Humcanceln, mit den Humbuckern. Hier nebendran haben wir jetzt ein 4-seitiges Modell. Maple-Griffbrett, schwarze Block-Inlays. Wir sehen hier zum Beispiel, das ist so dieses schwarze Perlmutt, würde ich jetzt mal sagen. Nebendran hier wiederum ist das Willie-Modell. Das ist ganz besonders, das ist das erste und das einzige Signature-Modell vom Roger. Besonders hervorzuheben sind halt ganz einfach, es ist ein 22-bündiges Modell. Es ist hier eine völlig neue Elektronik verbaut. Wir haben hier eine Elektronik mit einem Mitten-Switch, mit einem Mitten-Boost. Das ist ganz besonders, weil der Roger eigentlich die Theorie vertritt, Zweiband-EQs. Es gibt nichts Besseres jetzt von der Elektronik her wie die Zweiband-EQs. So hat er jetzt seine eigene Elektronik verarbeitet und einfach zwischendrin diesen Mitten-Switch hingesetzt, der schaltbar ist. Hinten hat man so ein Mäuseklavier, wie man das nennt. Ist schaltbar zwischen 500 und 800 Hertz, glaube ich. Und es sind noch 2 Mini-Potis, mit denen jeweils der Ausgangspegel bzw. der Mittenboost angepasst werden kann. Hier sieht man zum Beispiel auch noch die Edelholzdecken. Oben kommt noch dazu, dass der Sattel ein bisschen schmaler ist. Es ist auch noch ein Hipshot D-Tuner vorhanden. Das ist praktisch das einzige Signature-Modell. Roger arbeitet jetzt mit dem Will schon seit vielen, vielen Jahrzehnten zusammen. Wer Sadowsky einfach kennt, ist, dass Sadowsky und Willie gehören mehr oder minder eigentlich zusammen. Willie, um das nochmal ganz klar zu sagen, ist der Bassist in der Letterman Band. Und jetzt nochmal hier ganz zum Letzten haben wir, wie gesagt, auch ein klassisches Modell
Aber auch wieder ein New York City Modell. Diesmal kann man halt sehr schön sehen, was das New York City Modell hier von den Metros unterscheidet. Da hat man einmal ein Bird's Eye Griffbrett und auch hier ist das Edelholz Top deutlich zu erkennen. Oh, so tell us something about your electronic, about your new electronic. Okay, so I wanted to show you this, which is my new preamp that's all pre-wired, and it can easily retrofit into pretty much any bass. So it's the exact same preamp all my basses have. All you have to do is connect the pickups here, and you don't even need a soldering iron to do that. Now, on a regular Fender-style bass, the only change you would have to make is moving the jack to the side and making a battery compartment in the back. On the newer active Fenders, like the Fender J Space Deluxe, this will fit right in without any modification. That's great. And there's You don't need the control plate. If you want to do a layout like this or this, there's enough wire length on all the pots that you can just remove the plate and do that in anything. so and there's absolute no sound difference between the circuit board. Exactly the same. It's exactly the same. One new thing I wanted to tell you about for this year on the Metros is in the past, the main construction difference between the Metros and the NYCs was my NYCs have chambered bodies, the Metros don't, and my NYCs have graphite in the neck, and the Metros don't. As of this show, all the Metros now have graphite in the necks too. So the only difference now is chambered body or unchambered body. Everything else is the same. And the Metros represent a good 30% lower price than the NYCs, and I think it's an incredible value. Yeah, that's right. We sold a lot. I've sold a lot of the bass guitars to my customers, and they like it very much. And I want your customers to know that the graphite has nothing to do with how stiff the neck is or how stable. It's just about, it makes the response more even and helps eliminate dead spots. And that's why I use it. So, muss ich nochmal nachtragen, das habe ich nämlich vergessen gehabt. Allerdings, wer bei mir im Laden war, dem habe ich bestimmt schon den Vortrag gehalten mit den Graphiteinlagen. Das war es nämlich. Bei den Metros gab es bis dato keine Graphiteinlagen. Das wird sich aber jetzt auch seit der Messe ändern, wie man ja eben gehört hat, dass er das gesagt hat. So, Roger, that's all for now. Thank you very much. It was my pleasure to make this interview with you. You know, we are friends for a long time, and I'm very happy. I told you to sell your bass guitars and to have this great relationship between Session and your company. And I feel the same way. We go back so many years together with you as being one of my customers, and to have you being able to represent me in Germany is just a wonderful thing. Okay, thanks. Thank you very much. Dankeschön, ebenfalls. Bye bye. Bye bye. Okay, das war's dann jetzt. NAMM-Show 2014. Der Basskanal war diesmal auch dabei. Ich sag die schönsten und liebsten Grüße nach Hause, nach Deutschland, nach Frankfurt. Vielen Dank auch hier dem Peter. Und ja, das war's. Bin mal raus. Bis dann. Ciao.